Jungle. Recruit them and send them to America to some customer. That was the kind of software export industry we had that kind of a legacy. Why? Because there is no infrastructure for them to really bring the business and develop that in India. In fact, when I was there in Texas State recently, I acknowledged this to some of the mayors who met me. In fact, I tried to in Dallas and entire Texas State, Mahesh Nandyala, the startup. So I mentioned to all the people, mayors and other government officials of the Texas State, India owes a lot to the state of Texas. In Department of Electronics in New Delhi, during the peak license launch, those days, me and my colleagues, we were mandated to reject the files. If somebody sends a file or importing some computer or any proposal like that, so we'll build a file. We used to write all the thing, the notes. NRS, many people, technocrats, they used to come and sit in the corridors of government, in Department of Electronics and in Khan Market, in Loknaik Bhavan. So during that time, what happened? There was a proposal came from Texas Instruments from US. They came to India. They said we have plans to have a development center here. The reason being because we have tasted the quality of Indian engineers working for us who came from IIT Madras and so many Ivy League schools in India. Now we want to actually expand our operation. We know what Indian employees, particularly from those institutions, not only the cost arbitrage on one side, but they were looking at how quickly they can build a product. Because in US or any company, time to market is very important. Suppose the same chip design, some other competing companies are developing, they have to release this at least 2 quarters before. Otherwise, they go out of business. In fact, we missed your submission. So they also mentioned we have one more option. I think Ireland was their second option in case if India is not able to meet their request. Then, thanks to the then government, I think Rajiv Gandhi was the prime minister during that time, and on all the bureaucracy also, they got together. It's a golden opportunity for India because we have a lot of people. When I was studying in IIT Madras, all my classmates went to America because there were no jobs at that time. I got a job in ISRO, I stayed back in India, but otherwise, except BRC, maybe ISRO, maybe 2, 3 companies where IITs can think of working, all of them used to, the so-called brain used to happen. So they realize the potential what India has, and if only we are enabled, they try to get all the powers because every ministry, Ministry of Finance, Ministry of Science and Technology, all of them they had those powers. They were not willing to give away these powers. Then, fortunately, because Prime Minister was attached and the Cabinet Secretary was also very keen that this should happen. Then finally they agreed. Okay, we'll do a small pilot experiment. We will create one entity called Software Technology Park, Parts of India, and we'll give all the powers to one person. TA may have to go some other country and all that. Because those days they were very difficult to take any such bold decision. Everybody is afraid of taking any such bold decision. But somehow our stars were good and they were able to take that decision. We will take this as a pilot. And they announced that yes, for Texas Instruments alone, only for one company, we are creating this infrastructure. You select the city where you want to set up. They selected Bangalore as their development center location. And there was internal circular in Department of Electronics. Whoever wants to head the Bangalore Software Technology Park, they can send their applications. Except me, there is no application. Because everybody has got so much power. Infosys, Narayanmurthy, Premji, all Bhiksha, FC Kohli, they were all used to sit in our corridors of the office in Miller Road, Sona Towers, and all the power was with me. And we started that way in Bangalore. After seeing the success of Texas Instrument, all the MNC companies, whether the digital, Hewlett Packard, they want to come very close to where the Texas Instrument
facility is located. Because there was a satellite earth station on top of the Texas Instruments building. In fact, while installing that station, we had to bring the entire equipment. When we see why Infosys, Wipro, TCS, they could not take the advantage of STPS scheme. There are so many issues in the initial, because that was a pilot. And I'll tell you one incident. Once general elections were happening in India, and Karnataka also is part of it. And many employees of Texas Instruments in India, they started sending this party, somebody is contesting, and this party is likely to win, all kinds of this thing. So we had a mandate during that time. In fact, there was a big hall of this size. They kept it only to take the printouts and kept the printouts in that room. Is there any inspection? They can go and check. And now started doing in one of the startup conferences in Bangalore. See, my agri startup, this is a failure. Then they asked me, sir, why you failed in agriculture? But they don't As a neighborhood hospital, today it's quickly risen to prominence
opportunity to thank. So first of all, I would like to thank before I go the Outlook team. Sridhar Bhatik sir, while the Outlook team, we have one person by name Anil Bhatia. We should applaud him because he's the one relentlessly been there from last 1 month to say that we need the Honorable IT Minister to be here. It will happen. Today is a historic day. I know one is, of course, we're talking about Paris Olympics. For me, it's a great moment. I have my mother here coming in presence of that. And also, basically, I was being invited to be special guest list in the Paris inaugural Olympic ceremony from the Paris government. But I said, what is that you are doing in Hyderabad? I said, it's a great moment. You are missing it because we are all friends, families, and the legendaries. So that's where I feel proud as a proud Indian and Bharat citizen, first of all. I call it Bharat, sir. I think we forgot. And sir, as we mentioned, as we promised, as I said, we never been as ISF and also for profit. We never wanted to be another event management thing there. Of course, with my mentor Jason here, it's, as you mentioned about I think a long laundry list. I think I can catch up. Definitely, we are with you. All I can say that already as ISF, we are working in September in tandem. We can work in 25 countries are participating, sir. 25 countries. And we have almost 6 ambassadors who are concerned to us. And also we are bringing the cabinet to say, hey, we have Telangana, we have Hyderabad. We need really, this is a place where everything has been started and really need there. In spite of that also, we have all my good entrepreneur NRI friends here who wants to work with all of you. And sir, as I promised you again, not a penny from the government, but we will create that corpus. Stage, I hope you'll definitely see when we see next event. And last but not least, I want to thank our IT advisor, Sai Krishna Garu, wherever you are, sir, if you can please be there. Thank you for there. And we have, of course, unfortunately, we have CEO basically who is was supposed to be here. And also, I want to thank Shashank. I know he should be somewhere in the business. Shashank, if you can please stand up, also from the IT, who has been helping us. I think we both are working. He's calling me even at 1 o'clock in the night. He says, yeah, please, let's get in there. I think this is basically a good beginning. And thanks, of course, to Chetna ji. I know we need to create a Guinness Book of World Record secretively with our Ankur Yatra that's happening in all of the states. So with this, I don't want to take much time between now and dinner. Thank you very much, and thank you all my ISF colleagues and volunteers and everybody here. Congratulations to all the award winners. Thank you. సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకి యువ పారిశ్రామికవేత్తలకి మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకి వీరందరినీ కూడా పెద్ద ఎత్తున చేయాలని బడ్జెట్లో లేని అనేక కార్యక్రమాలు మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టబోతా ఉంది. ఈ రాష్ట్రాన్ని చాలా ప్రభావవంతమైన పారిశ్రామిక రాష్ట్రంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో అన్ని కోణాల నుంచి ఆలోచన చేస్తుంది. ఈరోజు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలోనే అగ్రభాగంగా నిలిచిన హైదరాబాద్, ఫార్మా రంగంలోనే అగ్రగామి నిలిచిన హైదరాబాద్, అదేవిధంగా పౌల్ట్రీ రంగాల్లో ఇంకా ప్రోత్సాహం చేయడానికి ప్రభుత్వ పాలసీ విధానాలను వారికి కావాల్సిన మార్పులు Thank you, Outlook. Sorry, first of its kind. First of all, thank you, my mentor Jay sir, as well as so basically నేను చెప్పాను కదా మన గవర్నమెంట్ నా పక్కన ఉన్న మా గురువు గారు, నేను ఎప్పుడూ ఒకటి చెప్తుంటున్నా, చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసుకొని ఈరోజు ఆయనతో పాటు పనిచేసే భాగ్యం బ్లెస్సింగ్ దొరికింది. ఇట్స్ బేసికలీ వారు ఈరోజు కూడా హైదరాబాద్కి అంకురాత్మ యాక్చువల్లీ ఈరోజు చాలామంది హైదరాబాద్ సెంట్రల్ అనేది వారి నుంచి చాలామందికి తెలియాల్సిన విషయం. ఇప్పుడు కూడా వారు అదే విధంగా చేస్తే నేను ఈ మధ్య పని అందించిన ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ అని దీంతో మేము వారి యొక్క గైడెన్స్లో చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తాం. బోత్ తెలంగాణ బట్ మెయిన్లీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హైదరాబాద్ కూడా కార్యక్రమాలకి సెప్టెంబర్లో పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ చేస్తాం. 20 దేశాలు అందరు సిఎంసీస్ ఓపీఎస్సీ గురించి, అలాగే స్టార్టప్స్ ఏదైతే నేను చెప్పాను మనం చేసి చూపిస్తున్నాం, జస్ట్ మాటలు చేసి చూపిస్తున్నాం.
చేస్తున్నాం. చాలా ఫండింగ్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి రావాలి అని చెప్పి ఇలా అందరం కలిసి ప్రోబోనో మాదంతా మా సంస్థలో ఎవరు పెయిడ్ ఎంప్లాయీస్ అట్లా లేరు, అందరూ ప్రోబోనో వాలంటీర్స్ అంతా మల్టీనేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వీళ్ళంతా అనమాట. సో ఆ విషయంగా మేము చేస్తున్నాము. సో ఈ విధంగా మీ అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మీడియా మనకు బాగా చెప్పాలి, మర్చిపోవాలి, మనకు ఉద్యోగాలు రావాలి అంటే మీడియా కరెక్ట్గా చెప్పాలి. ఏవేవో చాలా వేస్తున్నారు, ఇవి వేస్తే ముఖ్యంగా ఇలాంటి లెజెండరీ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఈ అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. చౌదరి అండ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్. మేము ఒక యూనిక్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ టైం ఇండస్ట్రీ లెడ్ రూరల్ బస్ యాత్ర, అంకుర యాత్ర అని పేరు పెట్టాము. ఇది ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో అక్టోబర్ 2 నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేస్తారు. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ది ఎంఎన్సీ సీఈఓస్ ఇన్వెస్టర్స్, ఎవరెవరి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వాళ్ళు అమెరికాకి వెళ్ళి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళంతా వచ్చేసి వీఆర్ దేర్, వీల్ క్రియేట్ న్యూ జాబ్స్ all the nook and corner places in Andhra Pradesh. Same thing we are going to repeat in Telangana in the month of December. Because December లో చాలా మంది తెలంగాణ ఎంటర్ప్రినర్స్ అమెరికా ఉండేవారు అంతా కూడా డిసెంబర్లో దే వాంట్ ట్రావెల్ హియర్. సో వాళ్ళతో కూడా వరంగల్, తర్వాత భద్రాచలం, ఈ ప్లేసెస్ అన్ని కూడా కవర్ చేసి ఏ విధంగా స్టార్టప్ కంపెనీస్కి ఏ విధంగా మేము హెల్ప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐటీ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ స్లోయింగ్ డౌన్, ఇంకా ఆటోమేషన్ లక్షల కొద్ది ఉద్యోగాలు పోతాయి. మన భారతదేశంలో ఉద్యోగాలు లేకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి. అలాంటి దీన్ని తీసుకొని త్రూ స్టార్టప్స్ వీ వాంట్ క్రియేట్ మోర్ జాబ్స్, మోర్ వెల్త్ ఫర్ ది కంట్రీ, దట్ టు రూరల్ స్టార్టప్స్. ఇదో హైదరాబాద్లో చేయడం, బెంగళూరు చేయడం కాదు, రూరల్ స్టార్టప్. సపోజ్ ఇప్పుడు నల్గొండ ఉంది, అక్కడ వై నాట్ వి క్రియేట్ స్టార్టప్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా, క్రియేట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ, క్రియేట్ వెల్త్ క్రియేషన్. అప్పుడేమైందంటే అర్బన్, రూరల్ రెండు కూడా ఎకానమీ వైజ్, తర్వాత జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ ఒకటే అవుతాయి. అప్పుడు ఈ మైగ్రేషన్ కూడా తగ్గుతుంది. విలేజెస్ నుంచి, టౌన్స్ నుంచి అందరూ హైదరాబాద్కి వచ్చేసి దానికంటే కూడా అక్కడే ఇందాక మన ఐటీ మినిస్టర్ గారు కూడా చెప్పారు, మినీ హైదరాబాద్, ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక మినీ హైదరాబాద్ వచ్చిందంటే అక్కడ వాళ్ళకి అక్కడే ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, అక్కడ వాళ్ళకి అక్కడే స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, ఇన్వెస్టర్స్ కూడా తీసుకొస్తాము. అది మా ఏదైతే మన గాంధీ మహాత్ముడు ఆయన రూరల్ ఎకానమీని బిల్డ్ చేయని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పారు. కానీ మనం ఆ డైరెక్షన్లో పోకుండా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎకానమీ దాని గురించి వెళ్ళాం. నౌ టైమ్ హెస్ కమ్ ఫర్ అస్ టు లిఫ్ట్ రూరల్ ఎకానమీ. రూరల్లో చాలామంది ఉద్యోగాలు లేవు, తర్వాత ఎకానమీ లేదు. వాళ్ళంతా సిటీ వాళ్ళు చూసి దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ బెడ్, వై వేర్ ది అంతా వాళ్ళు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. అది మంచి పద్ధతి. స్టిల్ ఇండియాలో 60% పాపులేషన్ ఢిల్లీ వాళ్ళందరికీ అక్కడే మనం ఉద్యోగాలు, అక్కడే కంపెనీలు పెట్టిస్తే అసలు సర్వే జన సుఖదేవ ఉందని అందరూ బాగుంటారు. ఆ ఉద్దేశం ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది వరల్డ్ ఈ రూరల్ స్టార్టప్ బస్ యాత్ర, అంకుర యాత్ర అని పేరు. ఎందుకని అంకుర యాత్ర అంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయిపోయింది, తెలంగాణ, తర్వాత నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు. అక్కడ కూడా ఈ అంకుర యాత్ర తీసుకెళ్ళేసి రూరల్ ఎకానమీని చేయాలి. మన భారతదేశం అంతా కూడా వీ వాంట్ టు రన్ దిస్ అంకుర యాత్ర అండ్ సీ దట్ రూరల్ విలేజెస్, రూరల్ ఎకానమీ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ న్యూ జాబ్స్, న్యూ ఆపర్చునిటీస్. ఇది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది వరల్డ్ మేము చేస్తున్నాం. దీన్ని చాలామంది అమెరికన్ సీఈఓస్ వాళ్ళంతా బస్ యాత్ర బస్సుల్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళంతా అదే పని దీని గురించి దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ మా కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చి తర్వాత బస్ యాత్రలో పార్టిసిపేట్.